Bem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de live diárias do jogo de Genshin Impact. Eu me chamo PatrulheiroX e você é o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei fazendo essa missão aqui lendária, chamada Onde Fica o Caminho de Casa, que é a missão lendária da Arconte de Nahida, né? O nome da missão é Retorno, né? Capítulo de Sapientia Oromardes Ato 2, que é referente a essa missão que tá aqui no caso, né? Que é essa missão lendária aqui, ó. Cadê? Nossa, queridíssima Nahida. Aqui foi o capítulo Ato 1, agora a gente tá fazendo o próximo, né? Calor remanescente. Esse aqui foi o primeiro. Nossa, tem até da DR aqui junto. O nome é o retorno, em vez de ser calor remanescente é o retorno. O capítulo de Sapiente Ato 2, que é a missão que a gente tá fazendo agora. Só pra mostrar pra vocês. E vamos lá fazer a missão dela na direta. Eu acabei de montar essa equipe com as duas juntas aqui. Que no caso eu tinha pegado a Nilo. Na verdade eu já tinha pegado a Nahida, tanto a Nahida quanto a Nilo. Eu peguei elas tudo antes do tiro 80, né? Foi praticamente no 0,6%. No primeiro banner da Nahida, né? E depois no outro banner da Nilo. O banner anterior também eu peguei tudo no 0,6%, que é a chance que a gente tem de pegar um personagem de 5 estrelas do banner antes de 60 tiros praticamente, né? Eu peguei elas muito cedo aí, por isso que tem as duas juntas aqui. Foi por causa da sorte mesmo. Não porque eu sou burguês e comprei o negócio. Se eu fosse burguês eu já tinha pegado elas há muito tempo, eu não usava nem de sorte, né? Era só comprar direto, era bem mais fácil. Mas como eu tive sorte de pegar no 0,6%. Mas enfim, essa equipe com as duas juntas aqui é muito boa jogar com essa equipe com as duas juntas. Porque uma complementa a outra, né? Já que ela pode marcar os inimigos e a outra pode fazer o florescimento na sequência. Só que eu acho que o ideal seria ter as duas juntas, ou então colocar a Cole no lugar da Arconte dentro. Caso você não queira pegar, caso você não consiga pegar a Arconte dentro junto, né? Você pode pôr a Cole no lugar dela também que funciona. Mas o mais importante, se você for pegar a Nilo, é você ter a Kokomi pra ajudar. Ficar de colocar a Kokomi aqui no lugar de Elan, por exemplo, lá. Que faz toda a diferença. Mas enfim, vamos lá iniciar a missão direta. Tá aqui no início da cidade de Sumeru. Vamos pra lá direto. Eu acho que eu fiz um vídeo ontem passando essas dicas aí de personagem. Mas enfim, isso é só pra deixar registrado mesmo uma dica que eu passo aí pra vocês, pra quem for pegar Nilo no caso. Vamos lá iniciar. Diretão. Opa, olá, boa tarde. Deixa eu tirar o fone que vai começar a história. Hey, isn't that Nahida? Nahida! Paimon didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Seems like you've been enjoying yourselves. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. What is that? Don't worry, we'll help you remember. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you.
it's filled with some kind of power. I found it in the sanctuary of Suristana, but I have no recollection of it whatsoever. It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure out what it is. Traveler, do you have any ideas? You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Hey, get out! You shouldn't be around here! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but... that's true. Okay, let's go take a look. Alright, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. Ah, finalmente parou o diálogo. Então, para poder te responder, meu querido, que chegou de novo aqui foi o banner da Arconte dentro. E eu acho que essas armas também, ó. Os dois novos banners. Que é esse banner de teste no boa lá, ele é Dory, né? Esse banner marrom menos aqui. Com os dois banners juntos aqui das duas que eu falei, né? E também a arma das duas também. Junto com esse outro banner de arma, que seria todas essas armas aí. Luz lunar de Chipos. Último acorde, a perdição do dragão, espada de Favonius e o coisa de Favonius que eu esqueci o nome. Que é a arma que a gente usa na Arconte, que é essa daqui, ó. Memória do sacrifício. Que essa arma é muito forte pra ela e muito boa. Isso que chegou de novo. E também, além disso, também chegou o evento da Layla. Que é o famoso evento de encontro aqui. Chegou o evento de encontro da Layla, que eu ainda vou fazer amanhã, provavelmente. Mas vamos lá resolver essa questão aí que tá da historinha. Os cogumelos tudo junto, né? It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look.
I should be able to help if it's just a common illness. Hmm? What is it, Nahida? Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. Ah! It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms, but completely different interiors, just like fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was,
The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. That should do it. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all.
Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. Agora se explica o nome de missão, porque o nome da missão chama Retorno, que é o retorno desse cogumelo, dessa raça antiga. Eu acho que esse cogumelo, pessoal, é do tempo antes da Arconte ainda existir, que a Arconte ainda existe há 500 anos atrás, ele tem 500 anos, né? Porque eu lembre. Esse cogumelo provavelmente viveu muito antes disso, essa raça desse cogumelo, e provavelmente essa raça de cogumelo vivia no deserto aqui, ó. Ou provavelmente alguma área do deserto, que é a área nova aqui do mapa, né? Vendo alguma localização por aqui, ó. É um negócio novo do mapa. É em Sumeru também, mas deve ser um lugar tipo super escondido. Essa raça antiga. Eu tava vendo um vídeo aí da historinha da origem aqui do mundo, do universo, praticamente do Genshin, né? Eu acredito que esse poder do apocalipse que o cogumelo mencionou provavelmente deve ser uma arana dos Aranara, que é o conhecimento proibido, né? Que a própria Arconte dentro na missão, acho que do Arconte acabou extinguindo todo o negócio do mundo. Ou boa parte dele, né? Todo não, porque senão o cogumelo estaria livre também, né? Que ela limpou o cogumelo. Mas enfim. Vamos lá, continuar a historinha. There's something that I'm very concerned about. Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road! Ah! Enemies! You're up, traveler! Gotcha! Don't be scared! I see everything. No matter how long it's been, it still looks like it had suddenly belonged to the place. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Hey! Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable.
So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida! Paimon gets it now! Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. How much farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later! We have monsters here! I think we may have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend, and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Yes, this way. We're almost there. Don't be scared. It's the withering. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared.
They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the Withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the Withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the Withering countless times already! Game's up. Time's over. All eyes on me. Here. Uruguay, you're up! With all my strength. Don't be scared! Stay put! As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the Withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change,
and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahida is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. Alright! Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. Wow! You really turned into a fungus! It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above.
You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. All right, good luck, Nahida. Let's go, Traveler. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around it. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol noticed me. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol. There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty vigilant. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. So this is the one. Understood. Nahida? What's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up.
It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Apocalypse ended? Go home now? Yes. Unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Really? That's great! Home, Dendro Dragon. Dendro Dragon. Ah, yes! The Dendro Dragon! I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Paimon's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. Paimon's still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that Apep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. Apep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, then a big void will also form inside the dragon! I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen Apep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, Apep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as— Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form, and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now.
Let's wait for their reply again, though I know waiting can feel unbearable at a time like this. Thank you. Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us. No matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Of course, I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend, soil, food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil! There! First! Seed! Here! Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. Dance with the waves! We planted all the seeds! It's time to handle the invading plant life! Everyone hold hands! Don't be scared! Things are about to get dicey. That should be all of them. That wasn't too tough. Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Teyvat. Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Apep has always seen itself as the master of Sumeru, and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later,
it's been unable to stir up any trouble. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, a pep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why a pep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Thank you, Lord of Dendro. Family happy. You really like them, don't you? Family like. Do you not like your family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Does that matter? Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connections we've made to be more important. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more important. Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow, and if no one knows how this crystal works, then a pep may be in danger. Sorry. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse? Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form.
So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. Yep, it's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange metaphor, but Paimon somehow gets this one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. Essa missão tá muito louca, pessoal. Do nada a Arconte dentro vai pra Liu, véi. Parte do despenhadeiro. O jogo manda a gente pro despenhadeiro. Acho que é a primeira vez que eu vejo ela no outro país, né? Que aqui no caso é a terra de Liu. Que a gente tá aqui no fundo. Ela tá aqui, ó. Saiu de Sumeru pra Liu. Vamos ver o que vai acontecer, né? Motoqueiro chato passando do lado aqui. Nossa, os cão da fenda? What? Que de cão da fenda aqui? It's over there. Ai, caramba. Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. Agora deu ruim. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing Peraí, pessoal, só pode atrapalhar o diálogo aqui, mas tem que equipar o negócio do despenhadeiro, senão dá. Limpar a luz aqui que não tá matando. The Temple of Wisdom. This way through. Hey, go away! Esse aqui? Nossa, tá muito escuro esse aqui. Rescue it. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait. Something dark is coming out. Something's not... What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask. I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Let's see if we can think of another way. Oh, yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs. You want to use its power, but... The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand. This no good, that no good. Save life, important. Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay, there's no need to argue.
I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Lord of Dendro, and you others, how long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry. That portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but... Can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro Dragon's Heart of Oasis operates. The Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its Heart of Oasis using the Fire Seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the Heart of Oasis is a pep source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the Fire Seed to save me? Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault. You didn't know. The Fire Seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. All right. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the Fire Seed can also resonate with the Heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the Fire Seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me.
You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Let's go! Home. It's not much further. Follow me. We're close now. Busted. Stay put! Blade, you're up! Positions. I can feel its power lingering and shifting around us. Sometimes it feels distant, but other times it seems close. This is its way of warning us. It has already noticed our presence.
We won't be able to see anything if we keep going that way. Hey, look! Something's over there! We found it. A pep, the Dendro Dragon. Paimon knew it would be big, but not that big! Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, Brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go? For only a moment? Foolish Brewer. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the Seven Nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the God of Wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey! Don't leave! Careful! Something's coming! Ah! What is that? Paimon's never seen that before! It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature say. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse? This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the process of adaptation. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil and... You, Blade, you're up! Game's done. Time's over. Make yourself
yourselves at home. This dance is for you. Here. Paimon thinks they used up all their strength. They don't seem aggressive. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the Fire Seed or Epep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the Fire Seed again. Correct. We cannot use the Fire Seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. It's fine. Let's use the power of the Fire Seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to Epep again. After all, that giant Dendro dragon is also your family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Yes! Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa, it's shining now. Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally, we can go home. This is the last part. Let's go. Caramba, que dragão assustador é aquele? Aquele que arca o dragão de dentro, mano? Eu achei ele bem maneiro. Será que ele tem uma forma tipo branca e verde? Então, sei lá, cinza e verde? Alguma coisa verde pra fazer uma combinação com o Arconte dentro? Então não é só o Vente que tem um dragão, ela também tem um dragão. Só que o dragão dela é receoso, né? É receoso, né? É rancoroso pra caramba. Será que eles vão conseguir convencer o dragão a colaborar? Vamos lá fazer a missãozinha. Até que tá onde isso aqui? Nossa, naquele buraco, ali, uma caverna gigante. E parar pra pensar que isso aqui tudo era uma floresta, né? Tropical. Doideira, mano. Que o negócio caiu do céu e fez isso aqui virar um deserto. Isso aqui tudo era uma floresta. Totalmente isso aqui, essa imensidão de mundo aqui. Isso tudo era uma floresta igual essa lá à direita aqui. Ia ser tudo uma floresta gigante. Se não fosse pela guerra do negócio dos Arconte lá. Essa treta toda.
nome da Arconte ainda é Buer, né? Chama ela de Buer. Buer? Famosa Buer. Ah, a gente vai encontrar com ele. Legal, vamos ver como é que é a aparência do dragão de dentro. Cara, vamos bichos de novo. Esses eliters são muito chatos, velho. Don't be scared. Ah, o carnição. Quietly now. Nossa, eu apertei rápido. All my strength. Cadê essa fofo aqui? Grow, grow, grow. Grow. Don't get it, Bugler. Tá. Busted. Caramba. Ele me agarrou bem na hora. Me empurrou, na verdade, né? Stay put. Por aí, a Lankana tá morrendo aqui, velho. Volta, vinda. E vamos. Quase curei ela. Ok. I see everything. Juro aqui, ó. A gente vai marcar eles direito. Gotcha. Pronto, explodi. Don't be scared. Deixa eu me curar. Anulou. Vamos nessa. Nossa, olha esse lugar aqui. Eita, que lugar maluco. Olha esse aqui. Parece a porta dimensional. This cave is huge. Could this be where the Dendro Dragon lives? Yeah. Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. I'll see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro Dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? Please keep everyone safe. And send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd he go? I was only able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a look up ahead. Paimon's feeling really worried. Yep, let's go. I wouldn't worry too much. The traveler's no pushover. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having
driving the traveler around. Let's hurry. He might be just up ahead. Nossa, elas foram tragadas pra dentro daquela caverna. Será que o dragão tá aqui? Ou será que o dragão puxou só as duas aí? Doideira, mano. Nossa, olha esse lugar, lugar bizarro. Só coisa de dentro, né? What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it! We still need to find the traveler! Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh, do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. The fire seed is technically just a ball of highly concentrated elemental power. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the fire seed? Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What happens if you keep getting smaller? I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and who knows what else? That's all right. None of that matters compared to the dangers that a pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, he definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. Please, no, Nahida! The fire seed shattered, and she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've
We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home, then our wishes have come true. Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! To imagine such growth. Because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes. Don't be scared. Quietly now. This way, Truly. The Temple of Wisdom. Everyone focus. Thank you for protecting the elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will return no matter how long it takes. This is the agreement we made. Stay put. Here. Eu acho que deu ruim com esse jogo. This dance is for you. Poder do elemento pra isso. Make yourselves at home. Devia ter pegado uma equipe de Pyro junto. Eu só quis matar esse bicho aqui. Positions. Não sei, velho. Ó, tem um negócio aqui. Game's up. On silver. Hey, go away. You play. You're up. Committed to memory. Sharing my knowledge. Here. Dance with the waves. Stay put. I see everything. Gotcha. Here comes the catch. Take it easy. Busted. Hey. Make yourselves at home. Quietly now. Acho que foi.
knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. But that's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. That's how it's destined to be. But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Sumeru will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh, who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of darkness from outside of this world, and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest, and it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones.
while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart, even to this day. I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Alakmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse. I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Booer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. Looks like we've been sent back out! Still in one piece, too! The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydrofungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh, yeah! Let's hurry and go take a look! Huh. How are we going to explain all the complicated things that happened? Pensei que isso aqui é a caverna do dragão, ó. Legal, tá bem aqui, ó. Caverninha aqui do dragão. Doideira. Vamos lá, né, velho? Vamos lá. Nossa, tem um boss ali. Boss esse aqui. Acho que eu acabei de enfrentar, né? Não, esse aqui é outro. Batizador Nico. Não sei que boss que é esse, mas vamos lá. Voltar pra cidade de Sumeru. Acho que a missão já deve estar acabando, provavelmente, né? Essa missão foi uma missão muito doida, aí. Tá muito doida essa missão. Mas foi bem legal. Pena que não mostrou a forma do dragão. Queria ver a forma do dragão inteiro, tipo, completo, tá ligado? Parece ele, ó, todo grandão, poderoso, falando com a Nahida. Falando com a Arconte dentro. E mesmo assim ele ainda tá revoltado com a Nahida, né? Ele ainda tem um rancor contra ela, não tem jeito, velho. O bicho é rancoroso, você é louco. Olha os dois cogumelozinhos.
I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It's said that Noor is its most important family member. That's your name, isn't it? Wow. This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again, someday. E assim acabou a missão chamada O Retorno, por isso que é o retorno, que era o retorno do cogumelo pra casa, véi. Beleza, acabou a missão, pessoal do Arconte. Missão Lendária da Nahida. Deixa eu me curar aqui de volta, né? Toda hora. Curar o personagem. Tá, curou, deixa eu curar ela também. Cura cá. Deixa eu curar a Nilo. Essa Nilo tá morrendo bonita aqui. Eu lutei com um monte de boss, quase que eu consegui passar, velho. Eu tô com essa personagem no 60 ainda. Eu vou mostrar pra vocês, velho. Ela tá no 60, tem que mais de upar ainda. Mas que a cura dela tá baixa pra caramba. Me dá um ano pra curar. Ok, finalizamos a missão. Deixa eu vir aqui para a principal. Por hoje acho que é só isso. Eu vou mostrar a equipe aqui pra finalizar. Aproveitar. E finalizo a missão de hoje, missão lendária. Aí amanhã a gente traz o evento, não, traz o coisa de encontro da Layla lá. Traz um negócio de encontro da Layla. Stay put. Add Astra Deixa eu botar isso aqui rapidinho. Pode ser um muro, pode ser uma pedra. Eu tô sempre formando esses cristalzinhos aqui pra ficar sem arma. Sem arma não, sem negócio de cristal pra arma, né? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu só pegar esse aqui, depois as missões diárias eu faço na sequência. Eu faço tudo em off mesmo, né? Acho que de evento não tem nada, né? Porque não chegou ainda nenhum evento. O único evento chegou foi de encontro com a Layla, mas... De encontro não é evento, né? Tipo, é evento, mas... Faz parte como se fosse missão lendária, praticamente, né? Beleza, completamos essa missão aqui, Lendária da Nahida. Aí amanhã eu vou estar fazendo o encontro da Layla. Agora eu só vou mostrar a equipe aqui pra vocês, pessoal, e finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. O vídeo de hoje foi bem legal mesmo, a historinha desses personagens, no caso, né? O retorno dos cogumelos pra dentro do Arconte dentro, que até apareceu o Arconte dentro, não. O dragão de dentro, não, eu nem sabia que a Nahida tinha um dragão. Que existiria um dragão de dentro. Pera aí, se existe um dragão de dentro, significa que existe... Será que na época seriam 7 dragões? Cada dragão de elemento diferente? Deve ter sido isso, né? Que teve essa guerra entre os Arconte e os dragão. Essa treta toda aí. Então quer dizer que cada Arconte tem o seu próprio dragão, provavelmente. Aquele que falou com a gente hoje é o dragão de dentro que ela acabou curando e salvando, né? Provavelmente o de Valim deve ser tipo o dragão anemo, que é o do Vente lá. O de Vale provavelmente deve ser o do Vente. Aí eu acho que o Azdarra é o dele, né? Provavelmente é o dragão dele. O Azdarra deve ser o... Apesar que o Azdarra não é um dragão, é um dragarto, né? Aí eu já não sei se o Azdarra seria o dragão de gel. Então provavelmente a Uroboshi pode ser o dragão elétrico, será? Que é tipo aquela cobrona gigante? Ou não? Ou será que se cada Arconte tem um dragão, então são 7 dragões ao total, né? Que tem um dragão, ela teria que ter um dragão também. Vai ser o dragão elétrico, o dragão de gel, que eu não sei se é o Azdarra que é o dragão de gel, mas eu acredito que não seja, porque o Azdarra é um dragarto, não um dragão. Provavelmente deve ter o dragão. Eu acho que os dragões dos elementos, de acordo com os Arconte, né? Provavelmente deve ter tudo morrido já, mas provavelmente deve ter existido o dragão elétrico, o dragão anemo, dragão de cada um de um. Se tem um dragão de dentro, provavelmente vai ter o dragão dos outros elementos também, né?
E o mais legal é esse rei dragão. Será que esse rei dragão, tipo, ele era um dragão do elemento de luz? Tipo assim, que seria um elemento chefe, um elemento primordial, um negócio assim? Essa história do rei dragão. Falar de rei dragão, eu lembro do Fairy Tail, velho. Eu lembro do Fairy Tail. A história do rei dragão. Mas foi bem da hora essa missão de hoje, pessoal. Deixa eu entrar aqui no negócio pra poder responder, que alguém mandou mensagem e eu não consegui ler. Mas enfim, legal esse negócio. Agora a Nahida tem um próprio dragão dela também, igual o Venti. Ah, eu geralmente preferiria a própria Nahida, mesmo pela utilidade dela, do que a Nilou, né? Uma das duas aqui. As duas são muito boas, mas só que eu acho que a Nahida ela é mais, na parte útil, ela é mais versátil, né, do que a Nilou. Porque a Nilou é muito específica, a Nilou é um DPS, né? Aí se você não tiver nenhum, tipo, se você não tem nenhum DPS de Hydro, se você não tem nenhum dos DPS de Hydro, aí eu recomendo você ir na Nilou, véi. Se você não tiver nenhum DPS de Hydro e gostou da Nilou, da mecânica no caso da Nilou, né? Tem nenhum DPS de Hydro, pegar os blancos de Hydro aqui, pera aí. Você não tem nenhum dos DPS aqui de Hydro, você não tem um Tartaglia, não tem um Ayato, aí eu recomendo você ir na Nilou mesmo, caso você goste caso você queira ter um DPS de Hydro, né? E você gosta também da ação de florescimento. E você tem também a Kokomi na conta, principalmente se você tiver uma Kokomi na conta, velho. Eu recomendo muito você ir na Nilou do que pegar a Arconte dentro. Que a Kokomi faz toda a diferença junto com a Nilou aqui, velho. Toda a diferença na equipe da Nilou. Ela é um excelente healer praticamente pra Nilou, que aqui abre brecha pra você poder usar os outros personagens de dentro também, né? Não só o que eu tô usando aqui. Calma aí, deixa eu pegar os outros personagens de dentro. Ó, de todos os personagens de dentro, ó, já pôs lá junto com a... É que vai vir uns novos dois personagens também, que vai ser o Kaveh e o Baizuna, né, que vai estar vindo também junto aí. Aí vai ser mais dois aqui, totalizando 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 7 personagens de dentro no jogo. Aí se você tipo, se você tiver uma Kokomi na conta, aí você pode usar o Arconte dentro junto, ou você vai poder usar até um Alraitan junto de sub DPS praticamente pra Nilou, ficaria legal. O ratão, no caso, né, o Alraitan com a Nilou. Ficaria um bagulho da hora, vi. Se você tiver o Alraitan, aí você pode só o Tagnelli que não combina tanto, né? Que o Tagnelli tem que ficar tirando e depois usando a habilidade dele na sequência, né? Que eu acho que o Tagnelli combina mais com a Collie mesmo, os dois juntos aqui, do que com a Nilou em si, né? Os únicos personagens que encaixam com a Nilou seria mais a Conte Dendro, obviamente, a Collie, ela aqui, que é o Yao Yao. O ratão também fica jogável, também os de dentro, no caso. E provavelmente o Kaveh vai entrar como esse quarto membro da equipe, né? Ó, vou imaginar que seria a Kokomi, seria no caso a Nilou, né? A Kokomi, aí aqui seria um personagem dentro, poderia ser um Kaveh, e aqui poderia ser um ratão, um Alraitan, poderia ser qualquer outro, poderia ser uma Collie, sei lá, um Kaveh e Collie, ou uma Yao Yao e Collie, então igual eu tô fazendo aqui no caso, né? Que como não tenho a Kokomi, eu tô colocando a outra aqui pra substituir a Kokomi. Aí nesse caso vale mais a pena, né? Mas de modo geral assim, referente a Nilou é isso aí, viu? Se você tiver tipo uma Kokomi somente, eu recomendo você ir na Nilou, mano. Aí se você tiver a Arconte também, né? Fica melhor ainda. O legal é que as duas podem ser jogadas juntas, né? Até as duas combinam pra caramba também. Eu acho que a melhor equipe da Nilou mesmo, especificamente, seria a equipe onde você tem a Nilou, na própria Nahida, as duas junto com a Collie e junto com a Kokomi. Acho que são as melhores equipes assim de dentro. Eu só não sei se vai ser melhor conforme que vir um Kaveh também, que é aquele personagem novo que vai vir, né? Se ele for melhor do que a Collie, por exemplo, dá pra colocar ele num lugar aqui, que aí seria ele no lugar da coisa. Se eu tivesse a Kokomi, obviamente, né? Agora sem Kokomi já ia ficar mais difícil mesmo. O personagem de Hydra. Agora os personagens de Hydra aqui pra substituir, eu já não sei, véi. Acho que a única que se encaixaria dos bonecos de Hydra assim seria talvez uma Candice, ficaria legal também. É que como eu tenho a Elan, eu não tô usando a Candice, eu não uso a Candice, né? Que como eu já tenho Elan, que nesse caso a Elan, como ela escalar com vida também, se beneficia muito da reação de Hydro. E ela serve como sub DPS pra Nilou também, nesse caso específico. Agora, se você não tiver uma Elan de todos os personagens de Hydro, aí eu recomendo você colocar seu Paken nesse mesmo. Nessa quarta posição ali. Caso você não tenha nem a Kokomi nem a Elan, aí você pode ir de Candice. Que seria a melhor opção aqui. A segunda melhor opção seria o Shingekyo, depois da Candice. O Shingekyo encaixa qualquer equipe praticamente, né? Até com a Nilou ele combina. Agora esses outros aqui eu não recomendo você estar usando, né? Tipo o Ayato. O Ayato até fica usável, mas não é o ideal, né? Porque ela também é DPS, aí já não dá certo você colocar dois DPS junto. Tipo, diferente do ratão, que o ratão ele é mais sub DPS também, né? Não é só DPS, assim como ele é sub, a mecânica dele
É mais pra você subir DPS. Do ratão, no caso, que é o Raitan lá. Aí ele combina também com o negócio da Nilou, que também vai fazer florescimento, né? Essa é a diferença também. Ah, o legal do ratão é que se você tiver essa arma aqui, ó, cadê? Essa arma aqui, ó, que é a espada de madeira com o ratão, fica legal também. Caso você queira usar o ratão junto com a Nilou. Aí fica da hora, com o Raitan. Ou pode ser essa aqui, ou pode ser a própria espada pútrida também, né? Como tem muita habilidade elemental dele. Que é o meu foco dele lá. Na verdade, eu acho que ele é tudo, né? Ele é tudo praticamente. Mas se você tiver aquela arma, já ajuda pra caramba. Isso é relacionado a Nilou lá. Agora de arma pra Nilou aqui, eu não acho que a melhor arminha é a chuva floral mesmo, que aumenta muita proficiência. E a Nilou é totalmente focada em fazer ação de florescimento, né? Então por isso tem que ter muita proficiência. Vale mais a pena por essa. Agora, se caso eu não tiver a chuva floral, aí você pode pôr até uma espada pútrida, talvez. Já que a Nilou é focada só na habilidade elemental, né? Aí funciona também. Pode ser uma espada pútrida ou pode ser a chuva floral. Eu só não recomendo essa aqui, que essa aqui é mais para personagens de suporte ou sub DPS, né? Não o DPS em si, essa espada aqui já não é tão interessante estar usando a Nilou. Que aqui só vai aumentar a proficiência, mas essa aqui é mais para quem é sub DPS, mesmo ou suporte. Não pra quem é um DPS principal, aí não dá certo aí. Mas enfim, isso é só falando da Nilou, né? Agora sobre a Arconte Dendro, vamos lá. A Arconte Dendro, eu recomendo você pegar ela caso você não queira pegar a Nilou, né? A Arconte dela vai se encaixar em várias equipes diferentes, né? Ela vai se encaixar com a maioria dos DPS praticamente. Ou pelo menos que faça versão elemental. Tipo que nem um sino... uma Derra também, né? Germinação, projeto enraizado. Mas eu acho que o mais forte mesmo dela é o projeto enraizado e talvez uma equipe de germinação com a Derra fica bem forte também. Que é o foco da Arconte Dendro, né? O mais legal da Arconte Dendro é que ela se encaixa em várias equipes, porque ela é multiuso praticamente, né? Ela é tipo super versátil. Ela é que nem a Raiden praticamente, ela é super versátil a Arconte Dendro. Que ela se encaixa em várias equipes diferentes. E por isso que eu recomendo vocês pegarem ela do que pegar a Nilou. Isso que eu recomendo você estar fazendo. Só bugou do nada ali, mas enfim. Eu recomendo você pegar a própria Arconte Dendro mesmo, que ela é muito versátil, ela se encaixa em várias equipes. Deixa eu pegar as equipes aqui para mostrar. Vamos lá. Ó, no caso, ela vai estar se encaixando em várias equipes. Pode ser, sei lá, uma equipe aqui de projeto enraizado, por exemplo, ó. Projeto enraizado do Ayato. Ela pode se encaixar também com quem aqui? Deixa eu ver. Ó, ela pode se encaixar com uma equipe de germinação da Rutal também daria certo, né? Por exemplo, você poderia colocar ela aqui, ó. Ela aqui colocaria um outro personagem ali no negócio, né? Cadê? Aqui você põe um zumbi e já era. Sure. Dois arcontes juntos. Germinação. Pode ser uma germinação da Rutal, pode ser uma germinação do Diluc, pode ser uma germinação da Yoime também se encaixa. É que a Yoime não encaixa tanto, porque eu acho que a Yoime já... Tipo, ela encaixa, fica um negócio legal, mas só que eu acho que a Yoime, no caso, é mais voltado pra ação mais antiga mesmo, do que a germinação em si. Tipo, essa é uma equipe assim, mais ou menos. Então com a ficha C6, né, que eu acho que a Yoime combina pra caramba. Understood. Que ela é mais voltada pra isso aqui mesmo, né, cadê? Nossa, eu errei. Poxa, cadê a ficha? Eu fui apertar na ficha e fui nota que tem nada a ver. Aí a Yoime é mais voltada pra esse tipo de ação elemental mesmo, né? Mas enfim, os outros personagens de DPS de Pyro dá pra fazer germinação mesmo. Você pode pôr Arconte Dendro pra fazer germinação. No caso da germinação, agora do projeto enraizado, você pode pôr, sei lá, os dois juntos aqui também, cadê? Agora projeto enraizado, você pode fazer esse time aqui também, ó, cadê? What's that? Seria a equipe de projeto enraizado. Dá pra fazer também, no lugar da Raiden a gente pode pôr uma ficha, pode pôr a Shinobu, acho que até é melhor ser a Shinobu do que a Raiden aqui, né? Porque a Shinobu é healer. Aí você pode pôr uma Shinobu aqui, ó. Shinobu, um DPS de Hydro, a Nahida, Shinobu. Projeto enraizado. Agora se você quiser fazer uma intensificação, aí você pode pôr o ratão no lugar aqui. Aí você coloca o ratão, a Nahida, mais um boneco elétrico e mais alguém pra poder dar um escudinho lá. Ou pode ser o Zongli ou pode ser a Noelle. Também encaixa, ou se você quiser usar um Kazuha também, caso você não queira usar escudo. Pode pôr um Kazuha aqui, fica legal também. Vamos equipe de projeto enraizado, hoje tem intensificação. Aí a gente tem intensificação teria que ser DPS elétrico, né? Teria que ser um DPSzinho elétrico, por exemplo, uma Keting aqui. Ou Sino, Keting, que aqui seria intensificação. Você pode fazer ou com DPS de elétrico ou com DPS de dendro, que seria o ratão, né? Com o ratão também dá certo. Aí com o ratão seria, sei lá, o ratão, o Raitan e
Por exemplo, seria, sei lá, um Alraitan, Arconte Dendro, aí poderia ser a Raiden no lugar aqui, que aí daria mais certo, não? Seria o Ratão, Arconte Dendro, a Raiden e o Kazuha, fica legal também. Ou o Ratão, Arconte Dendro, a Raiden e o Zongli também, pra poder criar escudo e baixar a essência elemental. Os 3 Arconte e o Ratão também dá certo. Ou sei lá, você pode colocar alguém de Hydro, sei lá, Ratão, Raiden. Ó, Ratão, Raiden. Não, Ratão, Nahida no caso, a Raiden e a Kokomi, por exemplo. Aí daria certo também. Wish me luck. Seria tipo um healer de Hydro. Ou então Ratão, Nahida, Raiden. Então Ratão, Nahida, Shinobu e alguém de Hydro. Cadê? Aqui, ó, seria o Ratão, a Nahida, a Shinobu e mais alguém de Hydro. Aí poderia ser a Yelan, poderia ser o Shingeki, ou poderia ser a Kenzie, qualquer um de Hydro praticamente. Ou poderia ser o próprio Ayato também, né? Seria o Ratão, a Nahida, a Shinobu e o Ayato, fica legal, ou a Yelan. Sempre alguém de Hydro junto aqui no caso, né? Que aí ficaria da hora de estar jogando. Somente eu acho que a Yelan ficaria muito show essa equipe aqui, velho, do Ratão com a Yelan, mano. Ratão e Yelan seria um bagulho incrível, velho, porque o Ratão é muito forte na parte de bater no negócio que ele, tipo assim, ele consegue dar os golpes dele muito rápido, né? Aí combina com o negócio da Yelan praticamente. Vai ficar um negócio incrível também, cacete, um Ratão. Ou você pode usar um sino também, né? Você pode usar o sino com a Nahida, pode usar o sino com a Koi, o sino com qualquer outro personagem. Então, Yemiko também funciona. A Arconte Dendro é boa por isso, né? Porque ela se encaixa várias equipes, véio. Mas enfim, deixa eu finalizar aqui. E mostrar a equipe pra vocês, né? Vamos lá. A Yelan, ela tá aqui com 38k de vida, tá com vida pra caramba por causa da distância de Hydro. Ela tá com 1065 de ataque, tá ataque até um pouco baixo. 211 de proficiência, 46 de taxa. 163 de dano, 178 de recarga. E ela tá com 46 de bônus Hydro. Eu tô usando águas secas, refinamento 5 nível 90. Eu tô optando por colocar essa arma porque essa arma dá mais recarga do que a outra aqui, ó. Que é o Crepúsculo Desvanecido, que é uma outra arma também muito boa pra Yelan no caso. Eu tô preferindo colocar esse aqui porque dá mais um pouco de recarga também, né? Ó, que se colocar só o Crepúsculo, embora o buff do Crepúsculo seja melhor do que o outro ali, né? Porque o outro é mais pra quem escala com ataque. Ó, esse daqui é melhor. Quer dizer, melhor não, aí vai diminuir pra caramba, apesar que diminui 10% só, né? Dá uma diminuída na recarga, mas a gente ganha mais ataque. E tem esse buff também legal, né? Que fica infligindo 12, 20 e 28%. Aqui só vai fazer a Yelan dar um pouco mais de dano, né? Mas o foco da Yelan não é dar dano, que ela é o sub-DPS. Quem tem que dar o dano é o DPS, né? Não a Yelan. Aí por isso estou colocando esse aqui. E que o efeito também é mais legal, esse efeito aí do ataque, né? Eu perco um pouco o ataque, mas ganho um buff também. Esse buff já complementa a falta de ataque. O buff da própria arma, no caso, não, a passiva da arma, na verdade. Tô falando buff, mas tô falando errado. A Yelan tá com essa arma aqui, que é o Peixão. Águas secas. Eu tô usando o selo da instalação completo pra ela. Eu não possuo constelações da Yelan. E o talento dela tá 9 e 10, é tudo o máximo possível. Que é só os dois aqui que me interessam, né? Que seria o Supremo e a habilidade elemental. Agora deixa eu mostrar os artefatos da Yelan. Tá com essa flor aqui com taxa crítica, dano crítico e vida, que o foco dela é isso mesmo, né? Que é taxa, dano e vida. Ela tá com essa pluma com taxa crítica, dano crítico, vida e proficiência. Ela tá com essa areia de vida com dano crítico, taxa crítica, proficiência e recarga. Ela tá com esse bônus de dano Wider aqui com proficiência, bastante vida e dano crítico. Aqui veio o flopado só defesa, né? O ideal ali seria vir um ataque porcentagem pra fechar isso aqui. Um ataquezinho porcentagem também pra não ficar com o ataque tão baixo, né? E por último, ataque satiara de dano crítico com bastante vida, taxa crítica e proficiência. Ó, a defesa veio nos dois, né? O ideal seria pegar ataque porcentagem aqui e ataque porcentagem aqui, que aí sim ela ficaria god demais. Que aumentaria pra caramba o ataque dela. Mas como não aumentou, aumentou só a vida mesmo. E assim tá a Yelan. Agora eu vou mostrar que tá no 60 aqui ainda, que eu tô terminando de upar, que é a filha da Yumi. A filha perdida da Yumi, que é a Yao Yao. A filha da Yumi, ela tá com 60, 25k de vida. Ela tá com 1142 de ataque, 193 de proficiência por causa da arma. 25 de taxa, tá com a taxa bem baixa, 110 de dano, também tá com dano baixo, que ela não todo menos de paz aí. 50 de cura.
mil não, 131 de recarga, né? E tá sem bônus elemental, que ela tá focada só na vida mesmo. Perfurador de luas, ela tá usando essa arma aqui, perfurador de luas nível 80. Só que depois eu vou ter que pegar mais refino pra poder aumentar a proficiência disso aqui. Eu não sei quanto que aumenta. Ela deve aumentar bastante, ó, cadê? Ó, 20% aumenta o efeito. Eu tô usando também o concha atingida pelo mar, que agora o artefato da Kokome lá. Eu não posso constelações da Yao Yao, o talento dela tá 444. Ainda não tá acendida. Último só os artefatos flopados da Yao Yao. Ela tá com taxa crítica, dano crítico e recarga na panflor. Ataque proficiência, dano crítico e vida na pluma. Tá bem flopado isso aqui tá flopadão. Ataque saria criminosa aqui com taxa crítica, ataque, dano crítico e recarga. Ataque essa outro cálice de vida com taxa crítica, dano crítico e ataque. E por último, ataque esse bônus de cura que tá horroroso esse aqui. Nossa, aqui tá muito flopado, só com dano crítico praticamente. O que eu preciso trocar é essa tiara. A pluma também que tá horrorosa. Acho que só a pluma, só esses dois mesmo. Trocar essas duas peças por uns substratos melhores, ou talvez trocar até o artefato dela também, né? Como completo. Aqui no caso eu precisaria pegar um pouco mais de taxa crítica, mais de dano crítico, mais taxa e mais dano pra poder fechar ela certinho. O ataque até que tá bom, só falta mesmo a taxa crítica e dano crítico pra zerar Yao Yao. Terminar de upar ela também, obviamente. Mas enfim. Deixa eu ver, ainda falta pegar pimentinha também. Falta pegar umas pimentinhas. 30. Ó, aqui já vai 40, vai sobrar assim, né? Vai sobrar 95. 95, 30. Tá quase já. Depois eu pego umas pimentinhas pra zerar. Agora vamos para Arconte dentro. Do que? Pra poder buildar a Nilou, você fala? Ó? Na verdade a Nilou é um personagem bem fácil de buildar, se parar pra pensar. Porque a única coisa que você vai precisar é qualquer uma dessas armas que eu falei, né? Ou essa arma aqui e o set também de artefato dela lá. Que é bem fácil de montar. Ou você pode fazer esse esquema que eu fiz, que é com 2 peças do Profundeza com 2 peças do Melelite. Ou você pode pegar um novo set também. Que é aquele set que tá aqui, cadê? Que eu desbloqueei acho que ontem aqui, ó. Ele tá aqui no deserto. Pelo menos pra estar testando. Eu não sei se esse aqui vale mais a pena. Nossa, aqui é um boss semanal? Nossa, era um boss semanal aquele desafio lá do dragão? Nossa, caramba, que legal. Finalmente vai ter outro boss semanal, velho. Além dos Caramunchi. Amém, ainda bem. Que doideira. Então tem que fazer a missão da Nahida pra desbloquear. Ó, esse aqui que eu tô falando, ó. Que é o novo artefato lá. Sonho da ninfa, o nome do artefato. Que ele aumenta o bônus de dano wide de 15%. E depois dá um buff também do ataque do personagem, no caso, não. Esse aqui seria legal estar pegando só pra testar mesmo na Nilou. Não sei se vale tanto a pena colocar nela, mas você pode estar testando ou esse aqui ou o dela mesmo, que é esse outro aqui, ó. Cadê? Que tá aqui embaixo, ó. Que é esse aqui. Flor do Paraíso Perdido, que é o nome do artefato. Que eu recomendo você estar usando na Nilou. 4 peças desse aqui fica legal também, que esse aqui ele aumenta muito o dano do florescimento, né? De florescimento, super florescimento. Olha, ele aumenta o dano do florescimento, do super florescimento e da germinação. Eu acho que esse artefato funciona até na Derra, vi. Esse aqui funciona até numa Derra, se parar pra pensar. Pôr esse aqui na Derra, porque aumenta muito o dano da germinação também, né? É dos três. Os três ação elemental praticamente. O florescimento, o super florescimento e a germinação. Ele tá aumentando. Aí esse artefato você pode pôr numa Derra, pode pôr numa Shinobu, fica legal também. Shinobu, Derra. E na própria Nilou, obviamente, com o florescimento, né? Aí você pode estar colocando ou esse set de artefato ou aquele lá que eu falei, que é o novo. Eu vou estar farmando um novo pra testar. Poder substituir isso aqui que eu montei, né? Que é 2 peças de cada. Nilou bem padrão mesmo do negócio. Mas enfim, vamos lá falar da Arconte dentro aqui pra mostrar o set aí pra vocês. Ela tá com 1458 de vida. De vida não, de ataque no caso, né? Tá com 20k de vida. 1458 de ataque, 696 de proficiência, 26 de taxa, 118 de dano.
133 de proficiência, não, de recarga. Toda vez eu confundo a recarga com proficiência, eu tô na Disney hoje. 61 de dano dentro. Eu tô usando a memória do sacrifício, refinamento 2, nível 90. Que essa arma é muito boa pra ela, que é a arma que tá aqui no banner de arma também, né? Tá aqui no coisa de arma. Tá aqui, ó. Memória do sacrifício. O bom dessa arma é que vai fazer a Arconte dentro da habilidade elemental 2 vezes. Isso aqui é muito forte. E fora que também dá muita proficiência pra ela, ó. Vamos lá, eu tô usando a memória da floresta, obviamente, porque como eu tô com a outra junto aqui, né? Como eu tô com outro personagem dentro junto, aí é por isso que eu tô usando a memória da floresta. Pra poder aumentar ainda mais o dano de dentro. Porque eu tô com outro personagem dentro junto. Agora, se eu não tivesse com o personagem dentro junto, aí eu recomendo você estar usando o mesmo artefato do sino, que é aquele outro lá que eu esqueci o nome. Que é o famoso artefato do sino, você pode estar pondo nela que também funciona. Caso você não tenha um personagem dentro junto, como você está usando o outro lá. Vamos lá, eu não tenho constelações da Nilo, eu não pretendo também pegar a ação dela, né? Que a ação dela só... Quando o Santuário de Mel, ou seja, quando o Supremo é lançado... Conta os tipos elementais de personagens na equipe. Será contabilizado o personagem Pyro, Electric e Hydro a mais, no caso. Ou seja, praticamente a ação dela só vai estar dando um buffzinho para o Supremo dela, né? Que esse famoso Supremo tá fofo aqui. Esse ult fofo dela. Que é o Supremo, vai contabilizar um a mais, só vai aumentar esse buff que o próprio Supremo tá dando aí, ó. Que é do Pyro, Elétrico e o de Hydro. O Hydro só vai aumentar a duração do negócio, do Supremo, né? O de Eletro, ele quando a Nahida está no Santuário de Maia, reduz o intervalo para desencadear a purificação tricármica de sua habilidade elemental esquemas universais. O Elétrico, com o personagem elétrico, ela vai só... reduzir o tempo de usar o Trikarma, que seria a explosão do negócio que ela fica marcando, né? Vai aumentar o dano da habilidade, praticamente. Resumindo, é isso. E o poder de Pyro, quando a Nahida está no Santuário de Maia, aumenta o dano infligido por purificação tricármica de sua habilidade elemental. Ou seja, se você tiver um personagem de Pyro na equipe, vai aumentar o dano da habilidade elemental da Nahida. Se você tiver um personagem elétrico na equipe... vai reduzir o tempo de intervalo para você desencadear a habilidade elemental da Nahida. E quando você tiver um personagem Hydro na equipe, no caso, você vai aumentar o tempo de duração do santuário. Estende a duração do santuário. Esse é o poder, olha lá. Aumenta a duração para um personagem em 5,68 segundos. Que é no caso de Hydro, né? Como eu estou com dois personagens de Hydro, então estou no segundo ali, buff. Agora, se eu tivesse uma C1 aqui da Nahida, o que iria acontecer? Eu iria... É como se eu tivesse apenas com um único personagem de Hydro na equipe, iria contar com dois. Esse que é o poder C1 da Nahida faz. Tipo, se eu tivesse, sei lá, só com a Nilo, ó, se eu tivesse a Nilo, a Arconte dentro, a Yayoi e a Shinobu, por exemplo, que é elétrica, né? Aí o que iria acontecer? Se eu tivesse a C1 na Nahida, essa habilidade aqui iria constar como um C2 no caso, né? Em vez de ser tipo 1, igual tá ali marcando, ó. Aumenta o tempo de duração do Supremo da Nahida, né? Aumenta a duração de 5,68 segundos para o único personagem. Agora, se eu tivesse a C1 da Nahida, esse poder ele seria do 2. É como se tivesse um pelo outro, né? Ou seja, se eu tivesse apenas um personagem, tivesse a C1 da Nahida, iria aumentar em 8,53 segundos a duração do Supremo dela. Caso eu tivesse a C1 dela. Isso que faz a C1 dela, no caso. Vocês podem entender. Mas como isso aqui não é uma coisa tão importante estar pegando, por isso que eu tô esquipando, né? Eu praticamente tô esquipando tudo quanto é personagem pra poder pegar a Shenri de volta, né? Eu vou esperar a Shenri voltar pra poder atirar. Ou talvez eu possa atirar na Kokomi, caso a Kokomi volte também, que eu preciso muito da Kokomi na equipe aqui. Então meu foco é pegar a Kokomi. Tô esperando a volta da Kokomi pra poder atirar. Porque eu preciso muito pegar a Kokomi, realmente, ela é muito essencial nessa equipe aqui da Nilo. E jogar sem ela é difícil. Porque eu tô usando a Nilande quebra galho mesmo. Esse é o poderzinho dela aqui. Ah, deixa eu mostrar o talento também, né? O talento dela tá 9,9, tudo no máximo aqui também possível, assim, tá coroada. Esse aqui eu nem aumentei muito, porque esse aqui é quase irrelevante, né? Você não vai ficar usando o ataque normal dela. Eu não aumentei quase nada. O foco no caso dela é só os dois mesmo, que a habilidade elemental é o Supremo.
É quando você for upar pra poder usar ela, só foca principalmente na habilidade elemental, mais na habilidade do que no Supremo, falar a verdade pra vocês, né? Esse Supremo dela é meio mais ou menos, não é muito bom não. O único que é forte mesmo é a habilidade elemental dela, que é forte, e também as passivas. Beleza, acho que eu já falei tudo sobre ela, né? Agora vamos mostrar aqui o artefato dela, que eu tô esquecendo de mostrar. Só os artefatos flopados, vamos lá. Taxar flor aqui com recarga, taxa crítica, dano crítico e proficiência. Lembrando que o foco da Arconte dentro é taxa crítica, dano crítico e proficiência. Tudo dela é proficiência. Taxar pluma com taxa crítica, dano crítico e proficiência também. Aquela vida flat. Flopada com aquela vidinha flat. A taxaria criminosa de ataque aqui, porque eu não tenho uma de proficiência, eu não farmei de proficiência, né? É por isso que eu estou usando a de ataque aqui. Esse ataque vergonhoso com 2% de taxa crítica e recarga flopadíssima essa área aqui de ataque, né? Eu tô usando isso aqui só para poder complementar o set, né? Eu tô com esse cálice de bônus de dano dentro criminosíssimo também, com 61 de proficiência só, flopado, totalmente flopado. Isso aqui tem que trocar esse aqui, tem que trocar o outro, tem que ter proficiência aqui e um cálice de dendro melhor que esse aqui. Esse aqui tá horroroso. E por último ele tá com essa tiara de proficiência aqui. Com taxa crítica e dano crítico. O único que tá bom nela é a tiara e o outro ali. Era pra mim estar com muito mais proficiência do que só 600. Mas enfim. Tirando as flopagens, agora vamos pra Nilou pra finalizar. Que eu já falei até demais. Ok, a Nilou ela tá no nível 80 com 38k de vida. Nossa, a Nilou tá com muita vida, vi. Ela tá com 38k no 80, mano. Enquanto a outra tá no 90, a diferença. Olha lá, ela tá com 1132 de ataque, 257 de proficiência, 45 de taxa, 168 de dano, 100 de recarga e 61 de dano wider. Eu tô usando a chuva floral, é finalmente 5 nível 90. Eu tô usando também duas peças do Profundezas do Coração com duas peças do Milelite Firmes, né, que ela tá aqui mesclada, né, não tá com o artefato correto, que seria aquele lá que eu falei lá, ou o Sonho da Ninfa, ou o novo artefato que é o Sonho da Ninfa. Ou o outro da florzinha roxa dela, que eu esqueci o nome. Sem constelações, o talento dela tá 155, que eu ainda tô upando isso aqui. No caso, a Nilou, o foco dela só é a mesma coisa que a Nahida praticamente, né? O foco dela só é a habilidade e o Supremo é a única coisa que interessa. O outro aqui nem precisa upar porque isso aqui é ataque físico, né? Você não vai ficar dando ataque físico com a Nilou. O foco dela é usar sua habilidade e já sair batendo aqui, não ficar dando ataque físico, né? Eu só tô usando ataque físico por causa que eu tô com Elan junto aqui. É como eu tenho Elan junto, às vezes eu fico dando uns ataques físicos, mas é irrelevante mesmo, né? Não importa tanto tá upando isso aí. O foco mesmo é só a habilidade, que é o que nos interessa, tá upando. Mas enfim. Vamos lá, vamos só usar artefato flopado de novo. Taxar a flor aqui com taxa crítica, dano crítico e vinda. Taxar pluma flopadíssima só com taxa de dano. Taxaria criminosa de taxa crítica e dano crítico também. Tá tudo só com taxa de dano praticamente. Isso é que eu vou trocar de qualquer forma, né? Taxi bônus de dano wider com dano crítico, proficiência e taxa. Esse bônus tá até forte, esse bônus aqui pra ela. Tá bom pra caramba esse bônus. Isso aqui eu posso até manter depois. Ou talvez trocar por de vida. Não sei se eu mantenho ou se eu troco. E por último, ela tá com essa tiara de dano crítico que tá bem forte também, né? Com taxa crítica, bastante vida por estágio e proficiência. É assim que tá a Nilou. Pelo menos de parte de substats ela tá bem buildada, né? Com esse conjunto. Que não é o ideal pra ela, né? O correto pra ela é pegar as 4 peças do outro mesmo, que é melhor do que isso aqui. Que isso aqui é só um quebra-galho que a gente tá usando. Mas mesmo assim tá bem buildado. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever pra poder dar aquela moral pra gente. Eu estou sempre gravando os vídeos pelo período da tarde, né? Ou então de noite, quando chega alguma coisa nova. Ontem eu só não gravei essa missão de noite porque eu tava gravando um vídeo lá do Overwatch, né? Do novo personagem do Overwatch chamado Life Weaver, que é um novo personagem de suporte do Overwatch 2, que é um jogo que eu fico jogando na Twitch. Aí eu acabei gravando do outro lá, estreando um novo personagem também, né? Que é o pessoal da Twitch. Que eu tenho um canal na Twitch também chamado Patrulheiro, mesmo nome praticamente, né? PatrulheiroX também, com a foto no caso da Arconte dentro. Aí se vocês puderem estar entrando lá, poder dar aquela moral e se inscrevendo lá também, né? Ou melhor, seguindo lá.
Eu tô sempre postando lá o outro jogo também do Overwatch 2 e também do próprio Genshin, que no caso o Genshin é socado no YouTube, né? No canal do YouTube mesmo. Mas eu trago algumas coisas por lá também, né? Enfim, uns eventos menores a gente traz por lá, não tem problema também não. Everyone hold hands. Mas enfim, deixa lá. Falou pessoal, tchau tchau. Eu vou nessas. Fui. Fazer o dançar fofo aqui, ó. A famosa dançar fofo. Deixa lá, falou, tchau tchau.